So this is what? This is the region which was under ice during which period? During Pleistocene period. Apo majority of USA, Canada, even the Indian subcontinent, where the entire Siberia, okay, Europe, idellame na once under the ice cover, glaciation period. Ipo enna aayittirukku? Ipo retreating of glaciers from this particular region, and they are confined to your polar Arctic region, some parts of Greenland and Iceland. Inga mattum da ice irukku. And southern hemisphere la vanda Antarctica, அது இல்லாம மவுண்டேனியஸ் ரீஜன், ஹை ஆல்டிடியூட் மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ல எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளேசியேஷன்ஸ் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் கிளேஷியல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸுமே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் கிவ்ஸ் தி மவுண்டெயின்ஸ் இல்லைன்னா கிளேஷியல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அப்லாண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு ஸ்மால் ஹெட்டிங் கொடுங்க, அப்லாண்ட்ஸ், கிளேஷியல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அப்லாண்ட்ஸ். பேர் மாத்திரம் நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஃபார் திஸ் கிளாஸ். This is your textbook diagram, and this is how the real mountain look like, right? When we look very closely, of course, this entire area is covered with glaciers, and glaciers are rigid solid. And how glaciers are formed? These glaciers are formed by continuous accumulation of snow or ice. இல்லையா? அப்போ கிளேஷியலை விட அந்த வெரி ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ஐஸ் இல்ல ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ஸ்னோக்கு மொபிலிட்டி அதிகம். என்ன சொல்ல புரியுதா? ஒரு கிளேஷியல் வருஷம் வருஷமா அதுல அக்யூமுலேட் ஆனா அது ராக் மாதிரி மாறிடும், கிளேஷியல் ராக்ஸ் மாதிரி மாறிடும். ஃப்ரெஷ்லி ஒரு ஸ்னோஃபால் அக்கர் ஆனா அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல தெரியுது இல்லையா ஸ்னோ, which has more mobility, which is the first one to downslope, to have the motion of downslope. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ஸ்னோக்கு தான் சிர்க் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. சிர்க் ஆர் கோரி. The freshly formed snow which has more mobility or which induces the glacial movement is cirque or cori. எழுதுறீங்களா? லிசன், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். சிர்க் ஆர் கோரி. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? ஒருவேளை இந்த ரீஜன்ல இருந்து என்னோட கிளேஷியல் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னோட ஐஸ் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ சம்டைம்ஸ் எல்லா ஐஸுமே கம்ப்ளீட்டா வராது. இந்த ஐஸ் எப்படி ஃபால் ஆகும்? இந்த மவுண்டன்ல இருக்கக்கூடிய டிப்ரெஷன்ஸ்ல தான் ஐஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் ஐஸ் ஆர் சிர்க் இஸ் வாஷ்ட் அவே ஆர் ரிட்ரீட்டட், த ரெமினன்ட் சிர்க் இன் தி டிப்ரெஷன்ஸ் வுட் ஆக்ட் அஸ் லேக். ஸோ ப்ரெசன்ட் டே இது ஐஸ் மாதிரி இருக்கலாம், இன்னும் காலப்போக்கில் என்ன ஆகும்? இங்க இருக்கிற ஐஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிட்ரீட் ஆகும். ரிட்ரீட் ஆகுனா ஒரு காலத்துல இருந்த அந்த டிப்ரெஷன்ல அந்த சிர்க்கோட ரெமினன்ஸ் இப்ப என்னவா இருக்கலாம்? வாட்டரா மாறி இருக்கலாம். ஏன்னா வாட்டர் மெல்ட் ஆகினாதான் ஈஸியா அது மூவ் ஆகும். அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுற லேக்ஸ கோரி லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேம் ஓகே சேம், கோரி லேக், ஆர் தி அதர் நேம் இஸ் டான் லேக். கோரி லேக் ஆர் டான் லேக். ஸோ டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சு எடுத்துக்காங்க. சிம்பிள். திஸ் இஸ் மை மவுண்டெயின். இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்னோ, ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ஸ்னோ என்ன? திஸ் இஸ் மை சிர்க். ஒருவேளை அந்த சிர்க்கு லேக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆனா நியர் ஃபியூச்சர்ல திஸ் இஸ் மை டான் லேக். கோரி ஆர் சிர்க், right? Now if any mountain slopes where two sides of the mountains are surrounded with the cirque, now you can see this particular peak la இந்த ஒரு mountain ridge மாதிரி தெரியுதா? இந்த ridge ஓட left side உம் cirque இருக்கு, right side உம் cirque இருக்கு. அப்ப அந்த mountain is subjected to erosion on both sides due to the movement of freshly formed cirque. அப்ப expose ஆகும் இல்லையா ஒரு ridge like mountains. ஃபர்ஸ்ட் என்டையர்லி கிளேஷியரா இருந்திருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெண்டு சைடும் கிளேஷியர் மூவ் ஆனா ஒரு கண்டினியூஸ் ரிட்ஜ் எனக்கு தெரியுமா? அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுற இந்த ரிட்ஜ், ஓகே, இல்லனா இந்த ரிட்ஜ் இஸ் known as arete. Arete mountains, or these are the mountain ridges surrounded by cirque on two sides. Okay, arete is sometimes also referred as horn of the mountain. Horn of the mountain. Kombu, horn of the mountain. Now இந்த டயகிரத்துல இந்த மவுண்டனோட ரெண்டு சைடு எனக்கு தெரியுது, இந்த பக்கம் இந்த பக்கம். இந்த மவுண்டனுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குமா? தேர்ட் சைடு
which is not visible in the diagram. So when a mountain peak which is surrounded by cirque on all sides, two sides na எனக்கு ridge கிடைக்கும், ஒரு continuous ridge, அதுக்கு ரெண்டு பக்கம் தான் ஃபார்மே பண்ண முடியும் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு parallel line வரைஞ்சா ரெண்டு சைடுமே cirque. ஒருவேளை ஒரு மவுண்டன் பீக்கோட எல்லா சைடுலயுமே cirque formation இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மவுண்டனை pyramidal peak அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. pyramidal peak. Pyramidal peak is also known by the name nunatax. Nunatax, and that terminology is important in understanding glacial cycle. Glacial cycle la pyramidal peak nu use panna matom. Is it visible ma? Red color theriyudha or yellow eduthukava? Fine, color theriyalna solunga. That is your nunatax. So romba important ana mountains highlands la enna irukku? Cirque or Kori. Oruvela Kori fulla retreat ana, I can find Kori lakes or Tarn lakes. When cirque is covered on both sides of the mountain, that mountainous ridge is known as arid. And when a mountain is surrounded by cirque on all different directions, it is known as pyramidal peak or nunatax. Okay. Now first class initial class how the glacial will move? The glacial will move with the small cracks and in the form of blocks. Yeah, block da varum, ena accumulate ஆக அந்த freshly formed snowக்கு தான் smooth movement இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக it will get cemented up, it will become very solid and rigid. அப்போ உடைஞ்சு block தான் மூவ் ஆக முடியும். அப்ப இங்க ஃபார்ம் ஆகுதுல small continuous cracks which is initiating the process of plucking. In the cracks, this cracks is known as crevasses. Okay, you can find here இந்த கிராக் தெரியுதா, இப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டி பிளாக்கா என்னோட கிளேஷியர்ஸ் மூவ் ஆகும். This is my crevasses. Sometimes my crevasses could be very sharp or very intense. Okay, I'm going to draw here. Okay, if this is my mountain, and this is my mountain, and it has a very deep depression which is got filled with my snow. Appo idha real rock structure, ila cover aayirukkiradhu ellame enna glaciers or snow. என்னோட small hips இந்த slope gradient இருக்கும்போது கண்டிப்பா plucking action would be intense in this margin. இங்க தானே rocks இருக்கு. So obviously the movement would be intense here. Sometimes a deep vertical crack develops along the margin. Eraser எங்க இருக்குங்க? Brush eraser. Color. Okay. More. Brush வேறடா. So fine. As you can find, what will happen? ஒரு பெரிய vertical crack இங்க develop ஆகுதா? அந்த develop ஆனதுனால this ice or this block of ice would move down slope. Small blocks, small gaps are it is known as crevasses. இந்த மாதிரி deep vertical crack. ஏன் டீப்பா இருந்தது? ஏன்னா அவ்வளோ thickly bedded snow அங்க possible. ஏன் அவ்வளோ thickly bedded snow possible? ஏன்னா அந்த மவுண்டனுக்கு அவ்வளோ பெரிய depressions இருக்கு. மவுண்டனோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது, nothing more. So this crack is known as Bergchurant. Terminologies associated with the glacial landforms. எழுதியடு. Bergchurant and crevasses. Just nothing but vertical rifts. Okay, and one more thing, இப்படி மூவ் ஆகி வருது இல்லையா இந்த கிளேஷியர், இங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கிளேஷியர்ஸ் மூவ் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கிளேஷியர்ஸ் மூவ் ஆகும். ஒருவேளை ஆப்போசிட்ல ஒரு மவுண்டன் இருந்தா இந்த இடத்துல இருந்து கூட கிளேஷியல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆரிஜினேட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஆரிஜினேட் ஆகுற ஸ்மால் சிர்க் ஃப்ளோ இத ட்ரிபியூட்டரி கிளேஷியல் ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். tributary glacial valley. Reason enna? Erode, obviously in the cirque slide down agumodu, it will erode the mountain valley, and these cirques will join into a major trunk
or major glacial valley. So idu known by the name tributary. So enga merge agudo and the mountains and the glacial pere major or important larger glacial. As you can find, idella enna idella small small. Okay, as you can see, these are tributary cirque flow. And what they are confluencing into one major flow of glacier. Up this glacier valley is known as major glacial trough. Or the glacial valley of the major glacial flow. இதெல்லாமே என்ன? இதெல்லாமே tributaries. Okay, இதுல concept area. Even though we refer glaciers as rivers of ice or river flow, river மாதிரி ice flow ஆகுதுன்னு, but river can form V-shaped valleys as well as U-shaped valleys. இல்லையா? When vertical erosion is high, rivers will induce deep valley cutting, V-shaped valleys. Lateral erosion அதிகமா இருந்தா rivers will form U-shaped valleys. Now tell me, glaciers, will they able to make U-shaped valleys or V-shaped valleys or both? ஒரு glacial move ஆகுது அப்படின்னா அதால U-shaped valleys அதிகம் பண்ண முடியுமா, இல்ல V-shaped valleys பண்ண முடியுமா, இல்ல river மாதிரி ரெண்டுமே பாசிபிளா? ஏன் U-shape? அந்த படத்துல ஏன் V-shape இல்ல? வாட்டர்னா டவுன் கட்டிங் இஸ் பாசிபிள். இது ஒரு சாலிட் இஸ் பீன் மூவிங் டவுன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மோர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் lateral erosion. Vertical erosion இருக்கும், but vertical erosion is not that intense. So glacial valleys are never V-shaped. அவ்வளோ ஷார்ப் டவுன் கட்டிங் பண்ண முடியாது. Glacial valleys are always U-shaped valleys. So glacial always forms U-shaped valleys because glaciers are solid objects. They are not fluid. Down cutting பண்ற அளவுக்கு more mobility கிடையாது. So glacial valleys always forms what? U-shaped valleys. Okay. Now mountainsல இன்னும் 2-3 diagrams மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த so called tributary எங்க? 2 or more tributary glacials confluence into the major glacial. இந்த diagram என்ன? இந்த glacial retreat complete நடந்து முடிஞ்ச பிறகு remnant ஆன water bodies தான் இருக்கும். Entire ice downslope பண்ணிடுச்சு. Ice ஓட movementனால valleys are created. The shape of valleys is always U. Unlike rivers, it can form both V and U. அப்ப இங்க ஒரு U-shaped valleys, ஒருவேளை இங்க ஒரு river stream இருந்திருந்தா, glacial flow இருந்தா, இங்க ஒரு U-shaped valleys, இங்க இருந்து தான் எங்க confluence ஆகுது, இந்த major valleys are created. And look at the shape of the major valley. The major valley is also U-shaped. இதுதான் flow direction of, was my flow direction of glaciers. So in the major valley இருக்கு இல்லையா, this is known as your glacial trough, major glacial trough. And the tributary valleys இருக்கு இல்லையா, these are known as hanging valleys. Major tributary valleys are known as hanging valley. Reason என்ன? ஏன்னா இங்க இருந்து small river streams would flow down. கிளேஷியரா இருக்கும் போது கிளேஷியர்ஸ் இருந்திருக்கும். கிளேஷியர்ஸ் எல்லாமே டவுன் வாஷ் ஆகி போன பிறகு அந்த கிளேஷியரோட ரெமினன்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல இருந்தா அந்த லேக் பேர் என்ன? டான் லேக் ஆர் கோரி லேக். ஏன்னா கோரி வாஸ் தி மூவ்மெண்ட். அப்போ கோரி மூவ் ஆகி வந்துருச்சுன்னா இந்த இடத்துல கோரி லேக் இல்லைன்னா டான் லேக் இருந்திருக்கும். இது பெரிய கிளேஷியல் ட்ரஃப். அந்த மவுண்டன் பார்த்தோம்ல, பெரிய கிளேஷியல் ட்ரஃப். ஸோ அந்த கிளேஷியர்ஸும் எல்லாமே அப்ளேட் ஆயிடுச்சு, மெல்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா ஃபுல்லாவே ரிட்ரீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அந்த பெரிய கிளேஷியர்லயுமே ஸ்மால் லேக்ஸுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? அந்த ஸ்மால் லேக்ஸ் ஆர் known as ribbon lakes. So Tarn lakes and ribbon lakes both are lake features in your glacial region. Ribbon lake எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? மேஜர் கிளேஷியல் ட்ரஃப்ல. Tarn lakes இல்ல கோரி லேக்ஸ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? ட்ரிபியூட்டரிஸ்ல. அந்த ட்ரிபியூட்டரி ட்ரஃபோட பேர் என்ன? ஹேங்கிங் வேலிஸ். ஹேங்கிங் வேலிஸ்.